السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي يا شقيمة قايالة ملوى البدمي الداخلي لنسو داودي يسين وبرنامج كل عافمات فرحة لغاية كالتهدي كارت جرتين كالسن تي في حرمتي سنغاية لندن وعنقول إيميشي أيبيا وحاني بدقها يا هبين منافسا عن عيد مبارك وعرجينا على عيد ونفسي ونفسي كل عيدين دمانتين با ساعة هر إنه برتين بوحا مركز تانوس barnaamijka caafimaadka ah aan kula yeeshaa doctor Ahmed interview iyo caafimaadka maanta adduunka aan joogno meesha maraayo is gabdhaha jirin iyo ragga jirin soo caafimaad siinaha anoo aan dhawad ku soo booqday xaruntiisa magaalada London isbitaalkiisa aan arkay si u shaqeynayso isbitaalkiisa dadka si u soo dhaweynayaan treatmentkay dhiibayaan ما شاء الله تبارك الله وعزوني هذا العاوة مرتين وياه استوديو مغادة لندن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك دكتور أحمد. How are you? Everybody. Very well, thank you. I asked our audience tonight, which is grateful is to visit your clinic. The wonderful clinic you have. The service is very wonderful. Thank you. And the staff is very kind and I told my our audience I've been there, I saw there as a wonderful clinic and good service. Thank you so much, Doctor. Thank you. What about tonight our topic? Well, obviously you're talking about the fertility subject, which is very important, hot subject at the moment, and there is quite an important thing. We said last time that men has to understand that there is a possibility fertility problems can be from men, also fertility problem can be from women. So men has to understand it's not only women who has a problems, also them, they can have a problem. It's equal in both of them.
during 12 weeks. After 12 weeks? No, even after 12 weeks. If a woman has spots of blood after 12 weeks and she has some pain, they have to avoid sex. Then we come to a very important cause of miscarriage when the neck of the womb is open. And there's a lot of patients go to the doctors, say, doctor, after my baby, I was 15 weeks, 16 weeks, 18 weeks, and I lost my baby. These women must understand that they will need to have a stitch of the neck of the womb. Ah, okay. It's in 9 months. And that will be antenormal. That will be from 11 to 12 weeks. They have to have a stitch called Shirotker suture or McDonald suture. That suture to close the neck of the womb and not to allow that the baby and the membrane to go through the cervix. So these are other factors. Then come to another possibility of reasons for miscarriages, such as multiple big fibroids or benign tumors. Sometimes woman has got ovarian cyst. Some woman has some trauma during pregnancy, such as thyroid hit to the tummy, or she overdid it, or she had a very aggressive sexual relationship. All these things can be a cause of trauma to the uterus and the cervix, and then woman start bleeding, and then she not lose her pregnancy. Another factor is when the placenta is low, i.e. is not in the right position, and that's over 12 weeks usually. When the placenta is low, and then the woman starts bleeding, and then she is not, nobody diagnosed her that it's got what placenta previa or membranous blood vessels around the cervix, which allow the bleeding to happen. That can trigger, it's called vasa previa. So you've got placenta previa and vasa previa. If this happens, then the woman has to rest immediately and have lots of fluid. If she's anemic, she has to have either iron or blood transfusion, even if she lost a lot of blood, but she has to rest. Otherwise, she will lose the pregnancy. These are other factors of losing pregnancy. So we talked about all the factors, but we did not say something which is important for women also to understand. Sometimes women is born with congenital abnormality in the uterus. The uterus is not normal, either small or infantile uterus, or bicornuate, or uterine didelphys, i.e. double uterus, or rudimentary horn, or septum inside the uterus. All this congenital malformation of the uterus itself. Therefore, the baby cannot find a good space inside to grow, and therefore the woman loses the pregnancy. Is there any chance to become the bigger than your womb? The one is a womb so small, is there no chance to have a baby? We have to treat these women and to know the exact reason why they have lost the pregnancy. If it's septate uterus, or bicornuate uterus, or multiple fibroids, or infantile uterus, or placenta previa, or vasa previa, or malnutrition, or sometimes if woman has got diabetes, or uncontrolled diabetes, or uncontrolled hypertension, high blood pressure. All these things can be a cause. If the woman has got problems like thyroid function is not correct, a lot of things has to be addressed. That's why it's better to come earlier than before they try to be pregnant. Otherwise, it's this modern. Exactly. So that's why we always advise women when they get married, they have to have a consultation with the gynecologist before they plan to have a baby. Then they have a checkup, husband, wife, and we don't forget also a causes of miscarriage is infections. There's a lot of infection can cause miscarriages. One of the major infection here
saan hore noogu sheegay daawadayaasha qiimaha qaayale waxaan ka hadlaynaa hablaha oo caruurta kasoo halaado oo aan dhahno caruurtii dilinku noqday dilinka sababta keentay dilinka oo dhakhtarkii hore ugu dhawaajiyo uu yiri dilinka male da' kuma xirno dilinku wuxuu ku xiranta uu yiri sababo badanaa keenaan oo fakti ku ah hooyada baadigeeda oo keenu yiri waxaa kamid uu yiri inuu waxaa ugu daran yihi horta 12 week ugu horeeyo oo pregnancy-ga waa markii ugu daran yiray oo inay ahaato inay is ilaaliso haweeneydaas haddii isku aragto yiri dhiig inuu ka yimaado ama inay dhabarka xanuuno oo kale waa xanuun dhabarka oo laga sii daynayo la qabanayo uu aragto waa in ay sariirta jiifataay yiri hool ay qaban yiri even saygeeda ay is arkin yiri waxay jaaniskeeda dhici karto yiri inay u badan tahay yiri inay ilmaheeda liiskareyso sidoo kale waxaa dhici karto inay bleeding ka yimaado iyo 12 ilaa waxaa ugu daran yiri let's say ilaa 16 week horaa ugu daran yiri in oo aad loo ilaaliyo oo majority-ga hablaha ilmaha kasoo halaaba ah oo iyagoo oo uurka leh dhiig ka imaanayo markay dhiig yar xataa wax yaroo dhiig isku arkaan yiri ayay sugin ama isdhigin dhiigan uu istaagayaaye bal sug bal saacado sug ama maalmo sug waxaa dhici karto halis u yahay cunuga inuu ku dhac dhinto haddii dhaqso daktar u tegin takhaatiirtan oo wuxuu yiri oo NHS-ka ama oo ahayn dowladda leedahay jiro haddaan ka hadlay UK markay u tagaan oo u sheegaan systemkooda waxay qabtay u sheegaan waxay dhahaan have a rest daawo ma qaadi kartid wax ma qaadi kartid for action interest masisiya si oo babygaas lagu badbaadi lahaa caafimaadkiisa waxay guriga tag rest sameey bal everything will be okay laakiin waxaa jirtuu yiri oo hablo oo markay uurka qaadaan oo kulmihii meeshii badus ku sameyn lahaye dhiig ku sameynayaan oo cunugii markuu koraayay ama uu abuurnayay damage ku sameyn karaan waxaa jirta in kale yiri ilma galeen oo subxaanallah ilma galeenada isku saas maaha yiri qaara yar qaara weyn yiri marka qaara waxaa jiraan yiri ilmihii ku kori karin ilma galeenka haweeneyda ay yar tahay oo ilmihii 9 bilood ku noolaan karin waxaa kaloo jirtuu yiri batmanka oo qorka hooyada ku yar haddii jirtuu yiri oo inaa vitamins korkeeda lahayd cunugii oo mirnalinka ama cunugii ma siin karto ma gudbin karto because cunugii waa lase ilmaha 9 bilood ee hooyada caloosha ku wata 9kaas bilood ilmaha waxay ku nool yihiin nafaqada korka hooyada ku jirto marka hooyadii haddii nafaqadeeda inaaf ahayn yiri waxay halis u tahay inay hooyadii ilmaha liiskareyso taada kale ugu daran waxaa waayu yiri ilma galeeno waxaa jirtuu yiri oo haweeneyda markay uurka qaadaan oo often aan aragno yiri ilma galeenka markuu uurka yeesho wuu xirmaa asaas xirmo biqodratillah asaas xirmaayo maba xirmaayaanba waa iska furan tahay halis waxay u jirtaa yiri ilmihii kasoo halaabo kasoo mid kasoo dhaco miceli karto marka taas waxaa sameynaa yiri iyadana in oo torno ilma galeenka markay uur yeelato haweeneyda 12 week ka badan yiri because haddii ka badato yiri dhibay lagu tahay inay ilma galeenka torno stitch ku sameynayna waa tulinaa tilnaan month pregnancy oo tornaanaysa si ilmaheeda u lose gareynayo yiri oo jiifka ay barsato marka waxaasoo sababa waxyaabaha keena in hooyadii maxaan ku dhahaye ilmihii ka halaabaan adoo subxaanallah adoo mar lagu guursaday oo rabto adiga iyo odagaa inay ilma dhashaan oo ilmihii kaasoo halaabay marwaad kaasoo halaabay honestly moralka kaa jabaayo waxaa leedahay what's wrong maxaa iga qaldan marka waxaa ficnaa laheedu jiri markay rabaan coupleka ama lamaanaha isqaba inay wax dhalaan waxaa ficnaa laheedu yiri inay marka hore dhakhtar u imaadaan u check up gareeyo uu fiiriyo haltiga caafimaadka ilma galeenka qaarkood fiiriyo ilmaha way halaabaan because fibroda ku yaala ilma galeenka ma ku kori karaan waxyaaba ilma galeenkeeda ma u fiican yihiin dhiigeeda hormoonaha ma u fiican yahay maxaa vitamin ku filan korkeeda ma leedahay ma u fiicanta all those are fiican yiri in laga baaro before uurka yeelanin oo preparation
samayso saa laasitaan nagu sheegane waxaa jirto yiri maxaan ku dhahaye in aan daaweyn aan keenay isbitaalka aan keenay oo soo sameeyay dhakhtarka oo ah dumar iyo habeenba oo ah caafimaadka oo haddii rabaan xataa futureka oo isguursadeen ama isguursanayeen ragga iyo dumarka way fiicantaa markas inay sii isticmaalaan all vitaminka oo ragga loogu talagala baadigooda dee suu ku heli lahaa strong sperm uu ku heli lahaa oo caafimaad ah iyadna healthy body ku heli vitamino loogu talagalay oo caruurteeda uu siif kareynayo intay jooniga hooyada ay tahay pregnant oo uur leedahay waxaasoo dhan waxaa fiican marka hore imaadaan laisbaaro in siibo bay kala surprise ku noqonaysaa qofkii hooyadii surprise ku noqonaysaa markaas waxay noqon yiri eegtusa cunug sababta because inaa baarno waayo honestly dhakhaatiirtan sida anigoo kale back home ma ahan Soomaaliya ilmaha kasoo halaabo insha Allah khayr next waxay baaraan iyaga sababtuu cunug uu soo halaabo because risk mu tahay next baby inuu halaabi karo iyo in kale all this inaan ka baarno waa yiri haweeneyda aan fiirno in everything ay okay tahay marka waa muhiim baaritaanka inkastoo aan jeclaan lahaa before aad tegina inaad dhakhtarka u tagtaan oo isbaartaanba oo nila baarabo before aad rabina inaad wax dhashaan ama baleenkiina uu yahay wax dhala ka hormarna marka dhakhtarka waxaan weydiinaynaa sababihii siduu aday dadka wadanka deganeen oo ku nooleen maxay samayn karaan iyo sababta kale oo caawa ka hadli doona waxay tahay ragga. Doctor, back to you. Yes. I explained to our audience what's going to be. So all this, what you told me tonight, which is to losing baby, miscarriage, early age, old, and sometimes it happens in the womb is too small. They can't. There's no way to have a 9 months baby. All this is going to save the patients to come to visit beginning, but you control them, isn't it? Something very important. Yeah. As you appreciate, women get married. Yeah. They don't ask the husband, what's your blood group? Yeah. They don't know their own blood group. Yeah. They get married. Yeah. They have a pregnancy. They had a miscarriage. Exactly. Problem here, if they are rhesus incompatible, i.e. you are rhesus negative, your husband is rhesus positive, you lost the pregnancy, and no anti-D was given, no injection was given to protect you for your future pregnancy. Every pregnancy you will have after that, if you developed antibody, you will lose the pregnancy. Or you develop something called hydrops fetalis, i.e. the baby becomes so swollen, or ectraspinator, baby delivered or yellow, because of the breakdown of the blood cells, and they need something called exchange blood transfusion. Very advanced things and very serious things. Therefore, my advice to ladies and gentlemen, when you are planning to have to be pregnant, if you are married, check your blood group, check your wife's blood group. Also, if you are planning to marry a woman, check her blood group, check your blood group. And if you are... I think we never did this. We never did check. In Somali community, they never check. That's why we have to advise. That's why we are here. That's why we are going to be better than any other communities. We are listening to what we are saying. Just learn, and from that learn more, and then you can spread the advice to your other families and colleagues from other communities, from other neighboring, if you are in England, for the English communities, then you can show them that you have the knowledge. If you are a rhesus negative,
wuxuu yiri markii kabalkiisa aroosaan oo wiilkii gabadhiisa aroosaan waxaa fiican marka ugu horeyba labadooda dhiig in laga qaado ama haddii tahay zero plus haddii hooyada tahay ama a plus hadduu asaga yahay dhiiggeeda in la baaro loo qaado waxaa jirtuu yiri lamaane markay isguursadaan oo ur qaadaan ilmaha markasta ka halaabayo oo ilmaha ka halaabayo micneheeda aadan luusgareynayo babyga luusgareynayo markuu babygaas luusgaroobo oo dhahayan saa hore lagu sheegayba aan iska sugno insha allah war waa qaadadin waa qaadi doonaa majority-ga loo badan jiray cunugga labaad amba saddexaadka afraadba inay dili naqdaan kasoo halaabo because waxaa waaye waxaa jirto arbeed ka hortegayso maxaan ku dhahaa ilmaha inuu kaa dhaco ama dhicis kaa noqdo ama uu ka dilin kaa noqdo waxaa jirto arbeed lagu diro because hormoonihii lasis selskii wuxuu yiri too high markay yihiin cunugii is no way ku noolaan karo caloosha hooyadii oo dilin uu noqonayo marka waxaa muhiim u yiri daawayaasha qiimaha qayaale la daawanayaan meel kasta dunida ku joogaan even Soomaaliya back home waa inay dhakhtarka u tagaan oo naagaha ay raadsadaan isbaara markay isguursadaanba preparationka training aniga subxaanallah markaas guursano waa iska sugnaa inta hore maxaan ku dhahaa oor iska qaadan waa iska sugnaa 2 years 3 years 4 years iska socoto haddana waayadan dambe adduunka systemku isku dalay waagii hore cuntadii organic ahaan jirtay pollutionkan badan hawadan ma qabin stresskan badan adduunka ma lahayn gabdhihii nolol cusbina kusoo kori jireen guriga hooyada laga guursan jiray hadda waxaa waa kala orodkii adduunka gabadha iyada safar aadaysaa ama tahriib ku jirtaa markii all this stresska costaha her body in hormone systemkeeda in damage weyn u gaarsiiya marka waxaa fiican in la isbaartaan baaritaanka waa muhiim waa nolosha muhiim caafimaadku waa muhiim waa in la isbaaro yiri especially wuxuu yiri dad badanaa arku yiri siiba horta aniga haddaa caawis weydiisaan anin ahaan isweydiisaan adagaada blood groupkiisa ma taqaanaan asigana marka la dhaha xaaskaaga blood groupkeeda maxay tahay magaciisa ku dhici karo qofka dhiigbaxa ku dhici karo inay la ogaado waa is ogaadaan lamaanaha inay iska warqabaan qof kasta blood group dad waxaa jira yiri iyaga isku wada karin marka taasna waa weydiinaa daktarka sababtaas maqanaa waa weydiinaa sababta oo markii oo gabadha iyo isagana 10 sano ama 5 sano isqabay midkood wax isku dhahin markay isfuraan iyada ninka la aroosisaa ilmi dhala ase xaaska la aroosa ilmi dhala sababta keentay iyada wax isku dhahin waayeen waa very important in wata community-ga Soomaalida inaan wax ka barna caafimaadka back to you doctor. Another thing I would like to ask is, do you know is a couple still been married for a couple of years? I've saw them before, and 5 years they never get pregnant, and then there was a divorce. The man get married, Exactly. man get another wife, he got children. Yeah, the woman get another wife. Yeah. Why is the reason why they're not? Fantastic. What is the reason not getting married now? They don't have life. Early, Yeah. I'm saying there's something called immunological factors. Yeah. And that's happening in early pregnancy. Yeah. That means women, they have rejection Yeah. to either the sperm Yeah. or to the embryo. Okay. If it is rejection to the sperm, we call it producing anti-sperm antibody. Okay. And that kills the sperms. Oh, that's why they can never be pregnant. She They can never can. be. She can't. Okay. She can if she went to doctor. If she went to us, she would have had babies. Yes. Yes. Oh my God! You can save a lot of couples. Of course, that's what I call it break Yeah. of Some marriage. people are really love each other because the man is love. We like to have a kids. Yes. When the 5 years waiting, and the couple they're going to make No. decision to lose each other. There's a lovely treatment for that. There is a very advanced way of treating these couples. Yeah. And how to protect the pregnancy in early. Either if it is an if it is producing anti-sperm antibody, we inhibit Okay. the antibodies which is produced by the woman to attack the sperm. If it is against the embryo, i.e. Yeah. the baby itself, and the lady have miscarriages, recurrent miscarriages, we protect that by giving them both. Are very important cases. One will have a steroids, one will have a deviated
of information on the sperm, which is attacked by the woman. Okay. There's a lot of cases like that, and the patient has had babies, and they know where is the problem, and we know where is the problem, and we treat the problems while they are trying to have a baby. But basically, it's better when they get married to come to visit you. Absolutely. Then you can see the issue with their heart. Then you can give them medication. Yes, before absolutely. It's going to be too late. Actually, to produce sperm antibody is a test. We test the sperm after relationship, or we take the semen of the husband and inject it to the wife, leave her in bed for about half an hour, then take the sample again and look under the microscope. And if the sperm has been attacked by something called anti-sperm antibody, then we know that this lady has got an anti-sperm antibody produced against this gentleman's sperm. So what we should do, we should take in this situation two things. Either we give an inhibitory to the antibodies, or we take the eggs out and make a fertilization of the eggs, give it to the woman, the embryo, and suppress with immunological suppressants such as steroids, and that will allow the pregnancy to remain until the body start getting used to the pregnancy and say, oh, it's part of me. And if the pregnancy started recognizing the body, if the body of the woman starts recognizing the pregnancy, that is part of my own tissue, the pregnancy will continue until she has a baby. Thank you so much. Is that good? Very good, because I know many couples, they love each other, they like to stay together. They should stay together. Yeah, but because of the man, you know, the man and women, they have a lot of patience, actually, to be honest. Sure. But man, if you don't have the 3 years, to be married with you 3 years and no pregnancy, no anything, instead he would go to take you to the doctors, he tell you to have a second wife. So the moral starts from the woman is down, isn't it? Because he under impression. Yeah, because he wants a baby, to be honest. Well, he think that the problem is from the woman. Yeah. Could be the problem from him. Number one. So gentlemen, maybe your problem. Yeah. Could be you have a low sperm count. Yeah. It could be your sperm count is very weak. It could be sperm count is majority abnormal. Yeah. Number two, could be that your sperm are not compatible with the woman. Yeah. We need to do something about that. Number three, could be when you are in relationship with the woman, she may need to have a simple treatments for her to be able to accept your sperm, and for you to be able to be a father for this woman you love, rather than to go and divorce her. Okay, doctor. waxaa caawa ka hadalay teemo fiican, to be honest, oo haddaan nahay Soomaali community na caawin karto, oo good news. Good news-ka waxay tahay waxaa jirta saa ogtiimo couple badan ama lamaane badan oo waqti badan isqabeen, oo markay sanado isqabaan oo haweenaydiisa ay warku yeelanaynin go-aan ku gaaraan iyagoo isjecel israbo inay kala tagaan, because guurka labada qof isguursato waxaa waaye gurigii la aasaasaya. guriga marka la aasaasina guriga waxaa laga baahan yahay awlaad qurux badan in laga arko. markay 3 sano 5 sano 6 sano dad badan oo adiga 8 9 sano 12 sano isqaba xataa waa aragnay oo kala taga. markay kala tagaan gabadhii in kala guursato ma dhasho, honestly asina gabar ka guursato ma dhalo. marka waxaan dhahay maxaa ugu wacan arintaas oo iyaga wax dhali karaan markay isqabeen isjeclaanaan, because isjeclaa kala tago reason ahaan, because awlaad meeshii ma taalo haddaa runta ka hadlo. wuxuu yiri marka that is the reason inay yimaadaan isbitaalka ee arkaan. waxaa jirto yiri gabdhaha waa ogtiin aniga haweeney haddaana waxaa nagala abuuray feerta oo laba aadan hormoonin ragga waa lagu jiraa. marka waxaa jirto yiri hormoono oo gabdhaha leeyihiin ku jiraan oo spermkii oo odageeda dilaayo. meeshii waa sperma waa aragtay tixri camal waaye, tixriyaashu dilaayaan. meeshii oo uurka laga qaadi lahaa markay is arkaan seegeediba spermiyaa ka dhimanayo. marka wuxuu yiri taasna waa haweeneyda. marka wuxuu yiri waa in la isbaaraa
normal wuxuu yiri ma jirto hadda waa 21 century ku jirna waagii oo ninkii naagta wax dhali karin iyo 10 sano asqabnaa wax ma dhali karnaa ama intaas sameeyay ma jirto waxaa nigixiga oo ku dadaashay caafimaadka adduunkan inta hurdno ama shaqeyno ama socono taqaatiirtana sheebaarin sameeyaan caafimaadka kordhiyaan each reason ama qof ay ku arkaan adduunyanaha waa isku diraan way ogaadaan qofkaas ay jirto ilmasaas mashad ilmuhu kasoo halaabay iyo maxaa baana sheebaarada ma jirtaan habeenii maalin way shaqeeyaan si bini'aadankaas oo caruurta raba inay dhalaan ilmahooda ugu badbaadin lahaayeen marka waxaan kaloo weydiiyey rag waxaa jiro asoo naagtiisa jecel oo rabo oo jecel maadaama ilmuhu dhali weysay caruurta subxaan allah ilaahay bixiyo gabadha mashiin ma ilmaha iska dhalaysiiyay intuu uu takhtar ku dadaal lahaa siiba ragga arrintan waxaa waaye ragga intaa xaaskiina ku dadaal lahaydin oo takhtar geel lahaydin oo fiilasaan lahaydin waxaa ka xigsanaysaan inaad mid kala gursataan so taasna markaan weydiin wuxuu yiri waxyaabo problem badan ay jiro sometimes raggiyaaba wax dhalinba oo naagtu complain gareynayo wuxuu maskaxdiisa in he think in his brain naagti wax ma dhali karto laakiin actually runtii waxaa yiri spermihiisa qualitygiisa iyo quantitygiisa very low asiga waa waxaa wax dhali karin so iyada waxaa easy inaa marka ragga inay easy inay hablihii complain gareyaan habash naagta xaaskayga intaas qaba waa dhali weysay taas is reason ama alla ayuu dhaho iyo golaa xaas kala gursanaya cause of intaas isqabno wax ma dhali karno intuu wax isbaar laa marka ragga qaabtood iyaga wax dhalin marka naagtay complain gareynin xaaskiisii complain gareynin si ragga special raggeena Soomaaliyeed ma tagno caafimaadka aniga hadan runtii ma sheego caafimaadka muddo badan aan soo shaqeynay taqaatiirta ilaa 12 sano hadda 12 sano malaynaa meel kasta waxaa ku arkaa haweeney Soomaali odagooda la socday iyada bis isbaaris marka hadda haweeneyda waxaa fiican markasta moralka inooda la socday imaado oo soo raaco oo garab taagnaada caafimaadkeeda iyo jiradeeda iyo xanuunkeedaba inuu qayb ka qaato ogaada baadhiga haweeneydiisa xaq uu leeyahay because diinteena macaan waxay dhigaysaa ragga haweeney xaasaskooda iyagaa mas-uulka mas-uuliyadday kamid tahay marka inaa ogaatid xaaskaada xanuunkeeda sababaha u keenay inuu qaadanin jiradeeda meesha ka imaanayso marka please raggeena Soomaaliyeed hablihiina u naxariista takhtarka u raadiya geeya iyagana si ay kalsooni ugu qabaan oo tomorrow ay ugu sheegan karaan adana takhtarka la back to the doctor. I give our audience to be fair tonight. I say to Somalian men, they have to be fair for the women. You know, there is something very interesting. You just reminded me. We had a couple from Somali about a few months ago. And this lady, she's been trying for a baby for several years and there's no pregnancy. She went to all doctors, they said that she's fine. And when I examined the woman, she has something called retroverted uterus. The uterus is tilted to the back. Because the uterus is tilted to the back and they are normally having, I asked, do you change position during sex? No, it's only one position. So I advised her to change position and see exactly if we can try to see if pregnancy can take place, particularly the hormones were good. We checked everything. She's producing eggs, tubes are perfect. So I did all the investigation. The reason was retroverted uterus. So I told her, either you change position and we succeed, or once you we are not succeeding in 3-4 months, then we'll do an operation to just through the laparoscopy to tilt the uterus and put it in the right position. And by the way, this operation is my operation. It's called Ismail operation. This is basically which I carry out this laparoscopy procedures, and it's all over the books. Does that happen after women's, or is it rare? No, it's rare situation, but it happened. Then this woman, we looked at her, and then she could not get pregnant in 3 months by changing position. So we did the ventral suspension, and then she fell pregnant in the
which is Somali or Eritrea, is the same part of the world? No, Eritrea it's different. They look like. They look, Eritrea or Somali, something like that. But she is very happy at the moment with her pregnancy. Good news today. Yes. تقصرك وحولي waxay jirto yiri aan daaweeye daawada laha bixiye waxa ii maadin bilooyin ka hor wiil iyo haweeneydiis isqabo oo waqti badan isqabeen oo ilma dhalaweysay marka investigation ka ku sameeyay yiri tuubkeeda okay ex-keeda balbiiskeeda waa fiican yahay shaqada way fiican tahay hormoonaheeda excellent waaye baaritaanka oo baarin waxaan ku arku yiri ilma galeenkeeda qalooco المقلقة جيفو position كلو قلت لك لما هنا ميل كلو سكلو لها هو أبوه تاسو يديو عند هنا هويني أساسا مجران ويقولوا غير واي ما بدنا لكن ويجران of course ويجران دي لبعضنا وحنا لغانا يجري مركا وحان دي ويجري سيقا سعركتان سيسكو عركتان مركا سيوحيتري هل position هل بني على اسكو أغنى مانتو مركز تاس أركينو مركا سيوحيد يقولي بدل سأسكو أركي جرتين معنا سكالة وبدل فيرينو because المجالين كي ما داموا قلعوا position كيسو يوسو جوبين of course سبيرميه يكميه أو إذا ما هيدا سبيرميه وده إذا ما جارة يعني because ما قلبي كوسو ميسيه محان كلها سبيرم محلا المجالين كسوي المجالين كوسو ميسيه مركوبين هذا سدح بلود ووصل سعوته أو حسكب بدلو ميسو أو محان كلها وبكو قالي ميسو الماء مركا أنا مسكو كوك أو كوخ النواعي operation كوكو سمينا ودب ماشي نورمال كي actually وقت لقى المقالين كي الله سبحانه وتعالى وقت لقى المركي هور إنا كيانا واجير لكن first 3 months كفير يريبال عدي سعونيسا عدين كو مركا سيدا بس أركيسين بسيشو كي بدشا ويسا ميسو يري سدح بلود كدنا يتمد وحوا أسي أوايير سيدي إهد مركا وحاقو عمكر يري إلى هدا operation كاسو يري أول دكتور أحمد إسماعيل أساكو جولستي تقدر كان بساكو جولستي وسميه وحين نقطينا على شيء على operation كان سميه المجالين كي إلهي ماشي كو أبوري كسوق هذا أو ماشي لو قلت لك أن كينو أو أي كنا قتل وحان ده هاي operation إسماعيل operation أو نوريري maybe family نمكي سوا ملينا أو إسماعيل operation كسميه operation كاس أنا نسميه الحمد لله I don't know إنك إماد إن أما صغار سومالي وإهيد يجري أما حيد يجري ألتريا أنا لا بدأ سميت واي إنك سو إسكو أغنى من التريا دي سوالي إسكو اللي honestly ملكة لكسايو هذا الحمد لله يقولي يوفي أنت تختارها مع لايف كيغا كبر كفرح بدن أو كهبي بدن أو كمورال في عن أو ولي يوم ما أركي قفتا سي أفرح سنتا هويني بس قف مفرح سن مع لايف كيغا أنت تتعاوني إلى كرمالة مبروك إلى الأورا لذا وكيلنا حتى في المركز إيه مادا وكنترولا إذا وحاول جيلنا all the best. I wish your patient all the best. Thank you very much. Thank you. No more babies to come. Yes. So I advise in our community tonight. I told them that our gentlemen's males to be open. They have to take the wife, the doctors. They have to be treated well. They have to know what's wrong with his wife. Because normally, as you know, the doctor, and you have a lot of patients, if you compare for another patients in your clinic, the Somali women come alone, isn't it? Well, they're coming with the husband, or the two together, well, or honestly, I think Somali, like all other women, I don't want to isolate Somalis as they are bad bunch. They are beautiful people. No, they're coming with their husbands. It's exactly the same like any other people, like English, like Middle Eastern, like African. They come. Sometimes they come with the husband. Sometimes they don't come with the husband. Don't forget the husband. Sometimes they are busy. Sometimes the husband under impression. Not only Somalis, but a lot of other nationalities think the same way. That the problem when the woman don't get pregnant, it is the problem. The finger is pointed out on the woman, and that's unfair. But this is fact. We have to understand this fact. If the woman comes first, doesn't matter. You can come
it's only come with a Somali couple. people. Then it's okay. No, not at all. Not Yeah. at all. Somalis probably, you know, the husband more thinking that the wife is the main problems. Yeah. The husband, similar to the Middle East, similar to Africa, but Western women, the husband thinks that it is the wife, but he is worried that coming to the doctor because he might be the main problems. Okay. Just a worry. Yeah. This worries probably the Somali are much more stronger. I mean, the men are much more because of the religion. Yeah, We believe in God and believe in destiny. Yeah. We always say that if there is something wrong with us, it's all because of, you know, of we believe Allah and religion. Yes, and we believe in Allah. فنقول الحمد لله على كل شيء. But the English people worry that they can confront the or Western men. But in general, Somali, Western women, That is so good, and we have a African women, good they're all the same. Yeah. The thinking the same. The Somali comes alone, so as many English comes alone. So as many Americans comes alone. I mean, as you appreciate my clinic, it is every nation comes to this clinic. From last time I saw couples for the Western world, couples, Well, it's too many. I mean, they come from everywhere. They come from England, they come from France, from Italy, from Somali, from Arabs, from Saudis, from Sudan, from everywhere, from Egypt, from everywhere. We are almost finished our program tonight. Is the last word, doctor? Yes, my last word is don't give up. The science is progressing. We are here to help. God only the one who determined the success, and we ask him always for the success, and always remember God on our side. dhakhtarka waxaan weydiiyey caawa barnaamijkeeni daawadayaasha qiimaha qaayala meeshaas kusoo gabagabeynayna waxaan weydiinay last word wuxuu dhiilaa beeshankiisa wuxuuna dhahay weligina hastiibina dad muslimaan nahay dad ilaahay aaminsanaan nahay ilaahayna laba astaan mana hilmaamayo marka anagana takhaatiirtana wadabaarkeedana ma yaro marka ilaahayna isku xira takhaatiirtana idin joogtaa ha ka daalina baaritaanka هذا الله سبحانه وتعالى ويحاول دلالة حسبنا من الجواب بالله لو يشكل مع قائمة عاو بقرام كنا عافي معك كل مسكين هلقس من الوجه هاي مع السلح مع البيكي فرنتاي سبعي 9 to 5 أقرب فرنتاي شاشدنا وقورة كرتين تختار أحمد إسماعيل كلمة كنيسة إيوان جوان حبي صومالي وأفكارا وشي بكرتين وحلال وحارتين عافيمات كانوا يتدالوا أنا دكتور أحمد إسماعيل وحنين عيد مبارك كل إيدا سمي سؤال لنا ودوا عندنا برامج كلمة سنوية. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. They come with